Krishna Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day. Don't forget, grab your smartphone and download the Lava Matra app and stay in touch. Guru Maharaj's message is your advantage. The following is a Zoom visit to different temples on Radhastami with His Holiness Jayapataka Swami Maharaj on August 26th, 2020 in Sridham, Mayapur, India. Vakakaroti Dachalam Pangarangayate Garim Yatithatavan Mande Sri Garam Dinatarinam Paramanandamadaram Sri Chaitanya Iswaram Hari Om Tat Sat. So, we're not at the point yet in our reading of the Krishna Chaitanya Leela. We are not at the point that in our reading of Krishna Chaitanya Leela, where the Lord is taking sannyas. where the Lord is taking sannyas. So, but I'll jump ahead just to tell the ceremony. But I'll just jump ahead to tell you A version of the ceremony. a version of the ceremony. Told about আমি আপনাদেরকে এই ঘটনা যে এই ঘটনা কিছুটা বিবরণ দেব ভগবানের সন্ন্যাস গ্রহণের যে ঘটনা সেটার কিছুটা বিবরণ ব্যাখ্যা করব The translation, Bengali translation. in the simultaneous translation going on Bengali Facebook. Here it's going from all the pages, English, Bengali, YouTube, everywhere. Yeah, everywhere it is going on from here. All the pages it's going on, Srila Guru Maharaj. So the translation every page. Yes, Guru. Anyway, it seems that this class we're having side-by-side translation. Since that in this class we are having side-by-side translation, যেহেতু এই ক্লাসে আমাদের সাইড বাই সাইড অনুবাদ হচ্ছে Normally we would have the simultaneous translation on the different Facebook pages. normally we'll have the simultaneous translation on the different Facebook pages. সাধারণত আমাদের যুগপৎভাবে বা একই সাথে অনুবাদ হয়ে থাকে বিভিন্ন ফেসবুক পেজের মাধ্যমে Apparently today it's different. Apparently today it will be different. So, কিন্তু মনে হচ্ছে আজকে আলাদা হবে father of Srinivasacharya, before Srinivas was born, The father of Srinivasacharya, before Srinivas was born, শ্রীনিবাস আচার্যের পিতা শ্রীনিবাস আচার্যের আবির্ভাবের পূর্বে he was going to Navadvip to see Lord Chaitanya. he was going to Navadvip to see Lord Chaitanya. তিনি নবদ্বীপে যাচ্ছিলেন চৈতন্য মহাপ্রভুকে দর্শন করতে He had known that Gaurahari or Gauranga He was known as Gaurahari, Gauranga. তিনি গৌরা হরি গৌরাঙ্গ রূপে সুবিদিত ছিলেন and my Pandit, Nimai Pandit. নির্মাই পণ্ডিত and when he got to Katha, he saw there was a huge crowd of people. So when he went to Katwa, he saw there was a huge crowd of people. তো যখন তিনি কাটোয়ায় গেলেন তখন তিনি দেখলেন যে সেখানে বিশাল জনসমাগম হয়েছে যে জনগণের ভিড় হয়েছে He asked why they're here. He asked why they are here. তিনি প্রশ্ন করলেন কেন এরা এত সব লোক এখানে জড়ো হয়েছে You don't know. Gaurahari is here. You don't know, they said he don't know Gaurahari is here. He's taking sannyas. He is taking sannyas.
আপনি জানেন না গৌরহরি এখানে এসেছেন, তিনি সন্ন্যাস লীলা গ্রহণ করছেন। He's in the ashram of Keshavarti. He is in the ashram of Keshava Bharati. তিনি এখন কেশব ভারতীর আশ্রমে অবস্থান করছেন। So the devotee, he went to the ashram of Keshavarti, but there was a huge kirtan going on. The devotees, they went to the ashram of Keshav Bharati, but there was a huge kirtan going on. ভক্তগণ তারা কেশব ভারতীর আশ্রমে গিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখলেন যে এক মহা সংকীর্তন চলছে সেখানে। And so everybody was jumping up and down. So everybody was jumping up and down. Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol. হরি বল হরি বল, তো সকলে সেখানে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্তন করছেন, হরি বল হরি বল। Hari Bol. Hari Bol. And somehow he got to the front row. So somehow he got to the front row. তো কোনো না কোনো ভাবে তিনি একেবারে প্রথম সারিতে পৌঁছে গেলেন। Then he stopped the kirtan. Then he stopped his kirtan. তারপর তিনি তার কীর্তন বন্ধ করলেন। He told the barber to shave his hair. He told the barber to shave his head. তিনি তখন প্রামাণিককে বললেন তার মস্তক মুন্ডন করে দিতে। When the barber put the blade by his hair, When the barber put the blade by his hair, যখন সেই প্রামাণিক তার চুল নিয়ে গেলেন তার কেশরাশির পাশে বা তার চুলের কাছাকাছি। No. The big crowd, they objected. no. না, না, সমস্ত ধীরে থেকে চিৎকার চলে এলো, তারা সকলেই বাধা দিতে শুরু করলেন। And the barber, he took away his hand. He said, I can't do it. I cannot do it. And the barber, he took away his blade and he said, I cannot do it. I cannot do it. এবং সেই প্রামাণিক সে তার ফুল সরিয়ে নিলেন এবং সে পিছিয়ে গিয়ে সে বললেন, না আমি করতে পারবো না, আমি করতে পারবো না। I'll do Alvarad. I'll do aparadh. আমি যদি করি তো আমার অপরাধ হবে। And Lord Chaitanya said, listen, And Lord Chaitanya said, listen, you are a barber. you are a barber. I need my hair cut. I need my hair cut. Will you do? চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, শোনো, তুমি হলে প্রামাণিক এবং আমার দরকার আমার চুল কাটার। Will you do? তুমি করবে তো? If you don't do it, I take all the responsibility. You should do your duty. If you don't do it, I take all the responsibility. You should do it. And আর তুমি যদি না করো, আমি সব দায়িত্ব নিচ্ছি, তোমার এই কাজ করা উচিত, তোমার ধর্ম পালন করা উচিত। when he said like that, then the barber, he started to cut the hair of Lord Chaitanya. So when he said like that, the barber started to cut the hair of Lord Chaitanya. যখন তিনি এইভাবে বললেন, তখন সেই প্রামাণিক তার চুল কাটতে শুরু করলেন। But when he was cutting the hair, he had to hold the hair and he started feeling ecstasy. When he was cutting the hair, he was holding the hair and he started to feel ecstatic. যখন তিনি সেই চুল স্পর্শ করলেন, তখন তিনি প্রেমাবিষ্ট হলেন এবং তিনি প্রেমানন্দ অনুভব করতে লাগলেন। And tears were flowing from his eyes. His tears was flowing from his eyes. তার দু চোখ দিয়ে অশ্রুধারা পায়িত হচ্ছিল। His hand and body was trembling. His hands and body was trembling. তার হস্তদ্বয় এবং তার দেহ কম্পমান হচ্ছিল, কাঁপছিল। How would you like to have your hair cut by a barber whose hand was trembling? How would you like to have your hair cut by a barber whose hand is trembling? আপনাদের কেমন লাগবে যদি কোনো প্রামাণিক বা নাপিত যদি চুল কাটে, যে নাপিত চুল কাটছে তার যদি হাত যদি কাঁপতে থাকে, আপনাদের কেমন লাগবে চুল কাটতে তার কাছ থেকে? But Lord Chaitanya was insisting
that he do the service. But Lord Chaitanya was insisting that he should do his service. And he, তো ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি জোর দিচ্ছিলেন যে তার এই সেবা করা উচিত। so he, somehow or another, he cut the hair of Lord Chaitanya. But he, somehow or other, he cut the hair of Lord Chaitanya. তো তিনি কোনো না কোনো ভাবে চৈতন্য মহাপ্রভুর চুল কেটে দিলেন। The hair fell by the side. The hair fell on the side. তার এই চুলগুলি পাশে পড়ে গিয়েছিল। There's still a picture cut out of this barber cutting the hair. There's still a picture in Katwa, this barber cutting the hair. এখনো পর্যন্ত কাটোয়াতে একটি চিত্র আছে যেখানে এই প্রামাণিক চৈতন্য মহাপ্রভুর চুল কাটছেন, মস্তক মুন্ডন। After he cut the hair, he fell down on top of the hair. It was just sobbing and crying. After cutting the hair, he fell down on the hair which he was stopping and crying. তো যখন তিনি এই চুল কাটা হয়ে গেল তখন তিনি এই চুলের উপরে মূর্ছা হয়ে পড়লেন এবং তিনি সেখানে সেই চুলগুলি ধরে কাঁদতে লাগলেন। The Lord Chaitanya went and took his bath in the holy Ganges. So Lord Chaitanya went and took his bath in the holy Ganges. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু চলে গেলেন এবং তিনি পবিত্র গঙ্গা নদীতে গিয়ে স্নান করলেন। He got the sannyas cloth from Keshavarti. Then he got the sannyas cloth from Keshava Bharati. তারপর তিনি কেশব ভারতীর নিকট থেকে সন্ন্যাস বস্ত্র গ্রহণ করলেন। Meanwhile, the hair was put in samadhi. Meanwhile, the hair was put in samadhi. চিত্তাবসারে সেই কেশগুলি সেই চুলগুলি নিয়ে একটি সমাধিস্থ করা হয়। And then he came back and he asked Keshavarti, Then he came back and he asked Keshava Bharati. তারপর তিনি ফিরে এসে কেশব ভারতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, is this the mantra you're going to give me? This is the mantra that you are going to give me? He pulled him over and told the mantra in the ear. And he pulled him over and told the mantra in the ear. তিনি বললেন এই মন্ত্রটি কি আপনি আমাকে দেবেন? এই বলে তিনি তাকে কাছে টেনে তার কর্ণে একটি মন্ত্র দিলেন। So Lord Chaitanya gave the Vaishnava sannyas mantra to Keshavarti, and Keshavarti gave that back to Lord Chaitanya, Lord Gauranga. So Lord Chaitanya gave the Vaishnava sannyas mantra to Keshav Bharati, and Keshav Bharati gave back the Vaishnava sannyas mantra to Lord Gauranga. ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কেশব ভারতীকে বৈষ্ণব সন্ন্যাস মন্ত্র প্রদান করলেন এবং বিনিময়ে কেশব ভারতী সেই বৈষ্ণব সন্ন্যাস মন্ত্র ভগবান গৌরাঙ্গকে দান করলেন। In the Bharati Sampradaya, the Bharati tradition, In the Bharati Sampradaya, in the Bharati tradition, ভারতী সম্প্রদায়ে বা তাদের রীতিনীতিতে the brahmacharis are called by the name Chaitanya. the brahmacharis are called by the name Chaitanya. ব্রহ্মচারীদেরকে চৈতন্য নামে ডাকা হয় বা পরিচিতি। So Keshavarti gave the name to Gauranga. So Keshav Bharati gave the name to Lord Gauranga. তো কেশব ভারতী ভগবান গৌরাঙ্গকে যে নাম দিলেন, Your name is Krishna Chaitanya. Your name is Krishna Chaitanya. তোমার নাম কৃষ্ণ চৈতন্য। When the father of Srinivas Acharya heard that, When the father of Srinivas Acharya heard that, for months and months, যখন শ্রীনিবাস আচার্যের পিতা তা শ্রবণ করলেন, for months and months, he was just chanting Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya. for months and months he was chanting Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya, Krishna Chaitanya.
এবং তিনি মাসের পর মাস এইভাবে শুধু কৃষ্ণ চৈতন্য কৃষ্ণ চৈতন্য কৃষ্ণ চৈতন্য নাম জপ করতে থাকেন, কীর্তন করতে থাকেন। Then he was called by the name Chaitanya Das. Then he was called by the name Chaitanya Das. তারপর তাকে নাম দেওয়া হয় চৈতন্য দাস। I was thinking today that Lord Chaitanya's hair samadhi is the only remnant we have of Lord Chaitanya on the planet. So I was thinking today, Lord Chaitanya's hair samadhi is the only remnant of Lord Chaitanya we have on the planet today. আমি আজকে মনে মনে ভাবছিলাম যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর যে চুলের যে সমাধি, সেটাই হচ্ছে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর একমাত্র কিছু অবশিষ্ট কিছু আমাদের এই দিনে এই পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। Because when he disappeared, he was seen simultaneously going into the ocean. Because when he disappeared, he was seen simultaneously going into the ocean. তিনি যখন তিরোহিত হন বা তার যখন তিরোভাব হন, তখন দেখা যায় তিনি যখন অন্তর্ধান করেন, তখন দেখা যায় যে তিনি যুগপৎভাবে একই সময় তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন। He went into the temple room of Lord Jagannath. He went into the temple room of Lord Jagannath. তিনি ভগবান জগন্নাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন। And he went into the temple room of Tota Gopinath. And he went into the temple room of Tota Gopinath. এবং তিনি টোটা গোপীনাথ মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করেন। So the show the knee of Tota Gopinath said Lord Chaitanya ended here. So when you go, they'll show the knee of Tota Gopinath and they'll say Lord Chaitanya entered through here. তাই যখন আপনারা টোটা গোপীনাথের মন্দিরে যাবেন দর্শন করতে, তখন তারা আপনাদেরকে টোটা গোপীনাথের শ্রীবিগ্রহ দেখাবেন এবং দেখাবেন যে ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু এই জায়গা দিয়ে টোটা গোপীনাথের দেহে প্রবেশ করেছেন। But they changed the Jagannath deity every 12 years. But they changed the Jagannath deity every 12 years. কিন্তু তারা জগন্নাথের যে শ্রীবিগ্রহ প্রতি 12 বছর অন্তর অন্তর নবকলেবর অনুষ্ঠান করেন। So that Lord Jagannath 500 years ago we don't have anymore. That Lord Jagannath who was there 500 years ago, we don't have him anymore. অতএব যে জগন্নাথের বিগ্রহ 500 বছর আগে ছিলেন সেই বিগ্রহ আমাদের কাছে আর নেই। And anyway, the ocean, at the end of the ocean, no record of that. Nothing. Anyway, if we entered the ocean, there is no record of that. There is nothing. তো যে স্থানে তিনি সমুদ্রে প্রবেশ করেছেন সেই স্থানের কেউ খেয়াল রাখেননি বা সেই স্থানের কোনো নিদর্শন নেই। So the hair samadhi in Katra is the only thing we have of the Lord. So the hair samadhi in Katwa is the only thing we have of the Lord. তাই কাটোয়াতে চৈতন্য মহাপ্রভুর যে চুলের সমাধি রয়েছে সেটাই হচ্ছে ভগবানের দেহ অবশিষ্ট একমাত্র বস্তু যা এই পৃথিবীতে বর্তমান রয়েছে। Anyway, we'll gradually come up to this pastime, but on this day of my 50th anniversary taking sannyas. Anyway, we'll come up to the point of Mahaprabhu's sannyas, but on this day of my 50th anniversary of sannyas, I thought to tell this. যাই হোক, আমরা ধীরে ধীরে এই চৈতন্য মহাপ্রভুর যে সন্ন্যাস, এই সন্ন্যাস লীলা আমরা বর্ণনা করব। তো আজ আমার এই 50 বর্ষ সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্তি হিসাবে I thought to tell this pastime. So I thought to tell this pastime. আমি ভেবেছিলাম যে আমি এই লীলা বর্ণনা করব। Lord Chaitanya doesn't need
do any austerities of sannyas. But Lord Chaitanya, he doesn't need to do any austerities of sannyas. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ইত্যাদি কোন রকমের কৃচ্ছ সাধন বা তপস্যার কোনো প্রয়োজন হয় না। He is the supreme personality of Godhead, and he has everything already. He is the supreme personality of Godhead and he has everything already. তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষোত্তম পরমেশ্বর ভগবান এবং তার সবকিছুই রয়েছে ইতিপূর্বে। But as a sannyasi, he could travel from country to country. But as a sannyasi, he could travel from country to country. কিন্তু সন্ন্যাসী হিসেবে তিনি দেশ থেকে দেশান্তরে ভ্রমণ করতে পারতেন। At that time, he went by walking. At that time, he went by walking. সেই সময় তিনি পদব্রজে ভ্রমণ করতেন। And he would stay in a different village, a different house every night. So he would stay in different village, different house every night. এবং তিনি ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন বাড়িতে প্রতিদিন গিয়ে অবস্থান করতেন থাকতেন। He was giving out his mercy in that way. Jai Ho, he was giving his mercy in that way. Anyway, তিনি এইভাবে তার কৃপা বিতরণ করছিলেন। He told in the Ram Lila, Ram said that in this past time I will banish Sita to the forest. He told in his Ram Leela, Ram said that in this pastime I will banish Sita to the forest. তিনি তার রামলীলাতে তিনি সীতা দেবীকে বলেছিলেন যে এই লীলাতে আমি তোমাকে বনবাসে পাঠাবো। And in the Kali Yuga, I'll come as Gaurahari and I'll banish myself to the forest. In the Kali Yuga, I will come as Gaurahari and I will banish myself to the forest. এবং কলিযুগে আমি গৌরবলী রূপে আসব এবং আমি নিজেকে বনবাসে পাঠাবো। So in one sense, he was reciprocating with Sita. So in one sense, he was reciprocating with Sita. তাই এক দৃষ্টিতে তিনি সীতা দেবীর সাথে প্রেম বিনিময় করছিলেন বা তিনি বিনিময় করছিলেন। So some people complain, why did Ram banish Sita, but at Lord Chaitanya he banished himself. Some people, they complain why Ram banished Sita, but Lord Chaitanya banished himself to the forest. কিছু কিছু মানুষেরা অভিযোগ করে কেন রামচন্দ্র সীতা দেবীকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে তিনি নিজেকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন। I am just an ordinary jiva. I am just an ordinary jiva. আমি সাধারণ একজন জীব মাত্র। Tatastha Shakti. Tatashta Shakti. তটস্থ শক্তি। And Prabhupada asked me in 1970 in Calcutta And Prabhupada asked me in 1970 in Calcutta if I wanted তখন শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে প্রশ্ন করেন 1970 সালে কলকাতাতে if I wanted to take sannyas. whether if I wanted to take sannyas. যে আমি কি সন্ন্যাস নিতে চাই কিনা। So it sounded like a very glorious thing. But it sounded like a very glorious thing. তখন আমার কাছে একটা মহিমান্বিত কিছু বিষয় বলে মনে হয়েছিল, শোনাচ্ছিল। I thought very nice. So I thought it's very nice. আমি মনে মনে ভাবলাম যে খুব সুন্দর। But in 1968 in Montreal, the wife of the president had told me that I should get married, otherwise I can't go back to Godhead. But in 1968, the temple president's wife in Montreal, she told me I should get married, otherwise I can't go back to Godhead. কিন্তু 1968 সালে মন্ট্রিয়াল মন্দিরের প্রেসিডেন্ট যিনি ছিলেন তার স্ত্রী আমাকে বলেছিলেন যে আমার বিবাহ করা উচিত, কারণ বিবাহ না করলে আমি ভগবত ধামে ফিরে যেতে পারবো না। I
I went to Prabhupada and asked him what to do. And I went to Prabhupada and asked him what to do. তো আমি শিল প্রভুপাদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, প্রভুপাদ তাহলে কি হবে, আমি কি করব? He said, anyway, wait till you're 25 and then discuss, then the Guru will discuss with you and decide what you should do. And anyway, wait till 25 and the Guru will discuss with you and tell you what to do. তো তখন শিল তুমি 25 বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করো এবং তারপর গুরুদেবের কাছে আসো, গুরুদেব তিনি বিচার করবেন কি করতে হবে তোমাকে। I told the wife of the president So I told the wife of the president, I have to wait till talk to Prabhupada. so I have to wait to talk to Prabhupada. আমি তখন প্রেসিডেন্টের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললাম যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে এবং তারপর প্রভুপাদের সাথে কথা বলতে হবে। But Prabhupada asked me when I was 21 But Prabhupada asked me when I was 21 if I wanted to take sannyas. whether I want to take sannyas. আমার যখন 21 বছর বয়স তখন প্রভুপাদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করব কিনা। And I said yes. And I said yes. এবং আমি বললাম হ্যাঁ। We had heard how Prabhupada had given 9 sannyasis in LA. We heard how Prabhupada has given 9 sannyasis in LA. আমরা শুনেছিলাম কিভাবে শিল প্রভুপাদ 9 জনকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিয়েছিলেন লস অ্যাঞ্জেলেস মন্দিরে। Achyutananda was my older god brother. Achyutananda অচ্যুতানন্দ প্রভু ছিলেন আমার জ্যেষ্ঠ গুরু ভ্রাতা। And he was going to also take sannyas. and he was also going to take sannyas. Prabhu? এবং তিনিও সন্ন্যাস নিতে চলেছিলেন। On Radhastami day, we had a yagya. We wore the sannyas robes. On Radhastami day, we had a yagya, we wore the sannyas robes, We had the danda. we had the danda, And so the danda is still here. the danda is still here. And Prabhupada gave Achyutananda first, said you're number 10. So Prabhupada gave Achyutananda first and said, you are number 10. And he gave me the danda, said you're number 11. And he gave me the danda and he said, you are number 11. So at that time he taught me a verse from the Srimad Bhagavatam. At that time, he taught me a verse from the Srimad Bhagavatam. Sangsasaya pranatmanistam ajasiddhar vatamar mahatveya ahang tadasami durantavaram tamo mukhan langrina sevayava. Basically, you're following the path of the previous acharyas, great souls. Basically, you are following the path of the previous acharyas, the great souls. And by serving Mukunda, you can cross over this ocean of birth and death. And by serving Mukunda, you can cross over the ocean of birth and death. So he said that in the danda there's 3 dandas: So he said that in the danda there are 3 dandas: body, mind, and words. body, mind, and words. And then the top of the danda there's a curved thing. And on the top of danda there is a curved thing. That's the intelligence. That is the intelligence. Use the intelligence to engage the body, mind, and words in the service of Krishna. Use the intelligence in the body, mind, and words in the service of Krishna, and engage in the service of Krishna. So Prabhupada said that you should always stay busy in the service of Krishna. And Prabhupada said you should always stay busy in the service of Krishna. But I was very fortunate because I was in India, I was in Mayapur. But I was very fortunate because I was in India, I was in Mayapur. After about a year and a half, Prabhupada sent me to Mayapur. After about a year and a half, Prabhupada sent me to Mayapur.
And he came every year to Mayapur for twice a year. And every year he came to Mayapur twice a year. So he was writing to me regularly. So he was writing to me regularly. He called me here, he was training me. When he comes here, he was training me. And in India, the ladies stay away from the sannyasis. And in India, the ladies, they stay away from the sannyasis. Oh, they're very respectful. They are very respectful. So I think in the West it's much more difficult. But I think in the West, it is more difficult. But I was trained up for the first, 9-10 years in India So I was trained up for the first 9-10 years in India in the Association of Prabhupada. in the association of Prabhupada. And Prabhupada said, as a sannyasi, you should travel and preach. So, and Prabhupada said, as a sannyasi, you should travel and preach. If the husband and wife and they have some difficulty, you should not counsel the grihastas on their family affairs. If the husband and wife, if they have some difficulties, you should not counsel the grihastas in their family affairs. Let the senior grihasta godbrothers do that. Let the senior grihasta godbrothers do that. And Prabhupada also, although he was a grihasta before, Prabhupada, although he was a grihasta before, he never entered into this counseling of grihastas for their marriage problems. he never entered into this counseling of the grihastas in their marriage family problem. I remember that when I was driving from LA to Chicago, I remembered when I was driving from LA to Chicago, we had a car accident, we had a car accident, and the car rolled over 7 times. and the car rolled over the 7 times. And the driver, he told me that he heard me chanting, Krishna, 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 Krishna. And the driver, he told me that I was chanting, he heard me chanting, Krishna, 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 Krishna. But at that time, he was thinking he was a grihasta. He was thinking, what about my wife, how's my child? That time he was a grihasta, he was thinking about my wife, my child. So he was appreciating that as a brahmachari, I was thinking only about Krishna. He was appreciating that as a brahmachari, I was only thinking about Krishna. So that's the advantage. So that's the advantage. But I learned to appreciate that being a grihasta is maybe a slight license for enjoyment. I learned to appreciate being a grihasta, it's some small license for enjoyment. But they have lots of responsibilities. But they have lots of They're responsibilities. very responsible. It's very responsible. অনেক দায়িত্ব রয়েছে এবং কিছু ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সুযোগ রয়েছে, কিন্তু অনেক বড় দায়িত্ব রয়েছে। And this way, if a grihasta couple, they really take it seriously to be Krishna conscious. But in this way, if the grihasta couple, they really take it to be serious in Krishna consciousness, That's very, যদি গৃহস্থ দম্পতি তারা যদি অত্যন্ত আনুগত্যভাবে কৃত নিষ্ঠাচিত্তে যদি তারা গৃহস্থ হয় কৃষ্ণ ভগবানামৃত ধারায়, at the same time, being a brahmachari means you're free from all these responsibilities. but at the same time, being brahmachari means you are free from all these responsibilities. কিন্তু একই সাথে ব্রহ্মচারী হয়ে থাকা মানে তুমি এই সমস্ত দায় দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। You can also give all your energy to preaching. You can give all your energy to preaching. এইভাবে তুমি তোমার সর্বশক্তি দিয়ে প্রচার কার্য করতে পারবে। So, whichever situation is more suitable So whichever situation is more suitable for each individual, for each individuals, প্রতিটি ব্যক্তির জন্য যে পরিস্থিতি বেশি সুবিধা অনুকূল,
So one should do that. So one should do that. আর সেটাই করা উচিত। But since Prabhupada had given me the sannyas order, But since Srila Prabhupada had given me the sannyas order, কিন্তু যেহেতু শিল প্রভুপাদ আমাকে সন্ন্যাস ধর্ম দিয়েছিলেন, I tried to serve him. so I tried to serve him. তাই আমি তাকে সেবা করার চেষ্টা করেছিলাম। And I became an Indian citizen. And I became an Indian citizen. এবং আমি ভারতীয় নাগরিক হয়েছি। And I had to give up my American citizenship. And I had to give up my American citizenship. আমাকে আমার আমেরিকান বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করতে হয়েছে। But I was asked to by the GDC to help out in South America. But I was asked by the GBC to help Prabhupada in South America. কিন্তু আমাকে জিবিসি অনুরোধ করেছিলেন সাউথ আমেরিকাতে জিবিসি ইসকনের কার্যকলাপে সাহায্য করতে। First I went to Chile, Bolivia, and Peru. First I went to Chile, Bolivia and Peru. প্রথমে আমি চিলি, বলিভিয়া এবং পেরুতে গিয়েছিলাম। Then they added on Ecuador. And then they added on Ecuador. তারপর তারা তার সাথে একুয়াডরকেও যুক্ত করেছিলেন। But I was traveling from India to South America. So I was traveling from India to South America. তো আমি ভারতবর্ষ থেকে উত্তর আমেরিকা পর্যন্ত আমি ভ্রমণ করছিলাম। Latin America. Dakhin America. দক্ষিণ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা, সরি। Then I'd cross over North America. And I could cross over North America. এইভাবে আমাকে উত্তর আমেরিকা থেকে উত্তর আমেরিকাকে অতিক্রম করে যেতে হতো। Then they asked me to be part of Southeast North America. And they asked me to be the part of Southeast North America. তারপর আমাকে তারা অনুরোধ করলেন যে সাউথ ইস্ট দক্ষিণ পূর্ব আমেরিকার অংশ দায়িত্ব নিতে। So I was GDC also in the Southeast USA. So I was GBC for also the southeast of the USA. তো আমি জিবিসি ছিলাম সাউথ ইস্ট অংশের আমেরিকার। About 20 years or so. About 20 years or so. প্রায় 20 বছর যাবত। So I did a lot of traveling. So I did a lot of traveling. আমি অনেক ভ্রমণ করেছি। Maybe around the world 5 times, 6 times a year. Maybe around the world 5 times or 6 times in a year. সারা বিশ্ব ভ্রমণ করেছি বছরে 5 বার 6 বার করে, এক বছরে। I traveled over 1 million miles in United Air. I traveled over 1 million miles on the United Air. আমি ইউনাইটেড এয়ার নামক একটি সংস্থার উড়োজাহাজে আমি প্রায় 10 লক্ষ মাইল ভ্রমণ করেছিলাম। Also a large number of times in the British Air. Also large number of times in the British Air. এবং ব্রিটিশ এয়ারের মাধ্যমেও আমি বহু ভ্রমণ করেছি। I got a lifetime gold for both the United and British Air. So I got the lifetime goal for both the United and the British Air. আমি আজীবন যাবত লাইফ টাইম গোল্ড আমি কার্ড পেয়েছিলাম ইউনাইটেড এবং ব্রিটিশ এয়ারের পক্ষ থেকে। So I haven't even begun to talk about my sannyas. So I did not begin to talk about my sannyas. So I did not begin to talk about my sannyas. Much. আমি আমার সন্ন্যাস সম্বন্ধে এখনো বলা শুরুও করিনি। They're telling me time up. But they are telling me time up. কিন্তু এরা আমাকে বলছে সময় শেষ হয়ে গেছে। So if I've been able to do anything
is only by the mercy of Prabhupada and Lord Chaitanya. If I've been able to do anything, it's only by the mercy of Prabhupada and Lord Chaitanya. তো আমি যদি কোনো কিছু করতে পেরেছি তাহলে তা কেবলমাত্র শ্রীল প্রভুপাদ এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপার মাধ্যমে। And Prabhupada kept me very busy. And Prabhupada kept me very busy. এবং শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে ভীষণভাবে ব্যস্ত রেখেছেন। He said the sannyas meant mind, body and words, use it in Krishna's service. He said sannyas means mind, body and words, use it in Krishna's service. এবং তিনি বলেছেন যে সন্ন্যাস মানে দেহ, মন এবং বচন ব্যবহার করো তা কৃষ্ণের সেবার জন্য। Mon Gai Bhakko. Man boy bhakyo. প্রায় মন বাক্য। So, a lot of service to do. So there are lots of service to do. তো প্রচুর সেবা রয়েছে। And if you stay busy with service, and then Maya has no chance to come. If you stay busy in your service, then Maya has no chance to come. এবং যদি সেবার দ্বারা যদি সবসময় ব্যস্ত থাকো তাহলে মায়ার সুযোগ থাকবে না তোমার কাছে আসার। And Prabhupada always said that we could leave our body at any time. And Prabhupada always said that we can leave our body at any time. এবং শ্রীল প্রভুপাদ সবসময় তা বলতেন যে আমরা যে কোনো সময় দেহ ত্যাগ করতে পারি। So, after having a stroke and learning I had hepatitis C, I thought that I could leave any time. I do what service I can. After having the stroke and learning that I was having hepatitis C, I thought that any time I can leave my body. তারপর আমার যখন স্ট্রোক হলো এবং তারপর যখন জানলাম যে আমার হেপাটাইটিস সি রয়েছে, তো তখন আমি বুঝতে পারলাম যে আমি যে কোনো সময় আমি দেহ ত্যাগ করতে পারি। And I should do as much service as I could. So, and then I should do service as much as I could. While Krishna is giving the chance. আমার যতটা সেবা আমি করতে পারি আমার ততটাই করা উচিত। Krishna is giving the chance. So Krishna is giving the chance. কৃষ্ণ আমাকে আরেকটি সুযোগ দিয়েছেন। Then I got the hepatitis C cured. And I got the hepatitis C cured. এবং আমি হেপাটাইটিস সি আমি নিরাময় করতে পেরেছি। But afterwards the kidney and liver failed. But afterwards the kidney and the liver failed. কিন্তু তারপর কিডনি এবং লিভার যকৃৎ আমার অকেজো হয়ে যায়। And I had a liver and kidney transplant. Then I had a liver and kidney transplant. তারপর আমার কিডনি ও লিভার প্রতিস্থাপন করা হয়। Then I got cancer. And then I got cancer. তারপর আমার ক্যান্সার হয়েছিল। Cancer was cured. And the cancer was cured. এবং সেই ক্যান্সারও নিরাময় হয়ে যায়। And now while all this is going on, I'm trying to extend the preaching. Please help me, please help me. Now while all this is going on, I'm trying to expand the preaching. Please help me, please help me. যখন এই সব কিছু আমার দেহে হচ্ছে তখনও আমি আমার এই প্রচার কার্য আমি আরো বাড়ানোর চেষ্টা করছি। দয়া করে আমাকে সবাই সাহায্য করুন। I heard that in Trivandrum this morning, doing a sankalpa, that they're going to, the new people who aren't doing any preaching are taking a sankalpa to preach. So I heard in Trivandrum there is new people who's going to preach. They were taking a sankalpa to preach. আমি শুনেছি যে আজ ত্রিবেন্দ্রম মন্দিরে নতুন নতুন ভক্তরা যারা প্রচার করেন না তারা একটি সংকল্প গ্রহণ করেছেন যে তারা প্রচার করবেন। Like this, the disciples would be very careful to follow the chanting of 16 rounds and the following of the four real principles. Like this, the disciples could be careful in the following of chanting the 16 rounds and following the four regulative principles. কিভাবে শিষ্যগণ তারা সতর্ক থাকতে পারেন
আর চারটে নিয়ম সুন্দরভাবে পালন করার জন্য এবং 16 মালা জপ করার জন্য। And then also all the ISKCON members, they can unite to distribute books. And then also all the ISKCON members, they can unite to distribute the books. এবং এইভাবে যদি সমস্ত ইসকনের সদস্যবৃন্দ তারা যদি ঐক্যবদ্ধ হন শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ বিতরণ করার জন্য। So I'm very pleased that 38,000 books were dedicated on this Radhastami. So I'm very pleased that 38,000 books dedicated on my behalf on this Radhastami. আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ, আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছি যে 38,000 গ্রন্থ উৎসর্গ করা হয়েছে এই রাধাষ্টমীতে আমার পক্ষ থেকে। Prabhupada asked me to organize a distribution of 10,000 Maha big books, 100,000 small books every month. Srila Prabhupada instructed me to organize the distribution of 10,000 big books and 100,000 small books every month. Srila Prabhupada আমাকে আদেশ করেছিলেন 10,000 মহা গ্রন্থ এবং 1,00,000 ছোট গ্রন্থ প্রতি মাসে বিতরণ করার জন্য। So that many temples around the world are inspired by this request and that distribute books. So many temples around the world, they are inspired by this request to distribute books. সারা বিশ্বব্যাপী অনেকগুলি মন্দির আমার এই অনুরোধের দ্বারা তারা অনুপ্রাণিত গ্রন্থ বিতরণ করতে। I'm very thankful that the devotees, Amrish Prabhu and others, Radhastami, and all the devotees are contributing and helping build the TOVP. And I'm very thankful to devotees like Brajavilas, Ambarish Prabhu, those who are helping and contributing towards the TOVP. এবং আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ব্রজবিলাস প্রভু এবং অম্বরীশ প্রভুর মতন ভক্তদের প্রতি যারা এই বৈদিক তারামণ্ডল সমন্বিত মন্দিরের প্রতি তারা অনেক অনুদান প্রদান করছেন এবং তারা অনেক সাহায্য সহায়তা করছেন। TOVP exhibits and planetarium section. TOVP exhibits and planetarium section. Many senior devotees are helping. Many senior devotees are helping. TOVP exhibits এবং প্ল্যানেটেরিয়ামের দিক থেকে অনেক সিনিয়র ভক্তরা তারা সাহায্য করছেন নির্মাণের কল্পে। So on this sacred Radhastami day, so on this sacred Radhastami day, তো আজ এই পবিত্র রাধাষ্টমীর দিনে thankful that Prabhupada has allowed me to live for this 50 years of sannyas. I'm thankful that Prabhupada has allowed me to live this 50 years of sannyas. আমি শ্রীল প্রভুপাদের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তিনি আমাকে এই 50 বছর সন্ন্যাসীর জীবন আমাকে থাকতে দিয়েছেন। And try to fulfill the other many instructions he gave me. I'm trying to fulfill and many other instructions he gave me. এবং তিনি আমাকে অন্যান্য যে সমস্ত অনেক উপদেশ দিয়েছেন তা আমি অনুসরণ করার জন্য এবং পরিপূর্ণ করার জন্য প্রয়াস করে চলেছি। So I should end here. So I should end here. তো আমার এখানে বিশ্রাম দেওয়া উচিত। Do you like our ad-free videos? Be sure to subscribe to our channel. We publish new videos every day, and don't forget to like and share our channel.